ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ದಂಗಿತ್ತು. ಸಕಲಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೇಮೋ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಇವ್ರದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಹಲೋ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಂಕೇಶ್. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಂಕೇಶ್. ಸೂಪರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನೈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಯನ್ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಯಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2-4 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವನವನು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ. ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಣ. ಯಾವನವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಲ್ಸ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಸ್ರ. ಯಾರಿಗೆ ತೊಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಕೊಂಬರ್ರವನ್ನ ಎತ್ತಕೊಂಬರ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಉದ್ದೇಶ ನಿನಗೇನೋ ಬಂತು ರೋಗ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಮುತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗುವುದ್ನ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತೆ ಕಾಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಡುಮ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು? ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ನಿಂತೋಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಂಗ್, ನಿಂತೋಯ್ತು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೇಳಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಅದೇ ಜರ್ನಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀವಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಪ್ಪ? ನೋಡಿ ಸೃಜಾ, ನಾನು ಆ ಜರ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೃಜಾ, ನೆನ್ನೆ ನಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ದಯಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಶೋಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ನ? ಟಿವಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರುವ. 7 ಗಂಟೆ ಹೊಸಿ ತಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಬ್ಬಿನ ಗದೆ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಂತೀನಿ. ಮುದ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಲರು. ನನಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದೆ ಶಾಂತಿ ಬೇರೆ, ನೀ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುದ್ದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೋ. ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೋ. ಮುತ್ತು, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಟ್ರೈಲರು? ಅದು ನೆನೆ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನ ಆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವನ್ಗೋ ತದೆ ಮೇಲೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು. ಇವನಿ, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್? ಸೃಜಾ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. Thank you. ನನ್ನನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 100% ನಿನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಮುದ್ದೇಶ, ಹೆಂಗಿತ್ತ ಟ್ರೈಲರು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಪಕ್ಕ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೋ. ಈ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಕತೆ. ಶಾಂತಿ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿರ್ತೀಯ. ನೀನ್ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೇ ನೀನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಮ್ಮ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇನೋ ಓಕೆ. ತಮ್ಮಿಬ್ರದೇನು ಅವತಾರ? ನಾನು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಂಗೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನದು? ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಏನೇನೋ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾರಿ, ನನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಾರಿ.
ಹೌದು ನಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೆಟಪ್. ಸೃಜಾ ನಿನ್ ಸಿನಿಮಾ 100 days ಓಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ನೆಲ್ಮಂಗಲದ ನೀಲ್ಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಡಿದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಸುತ್ತಾಡಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಹೋಮ, ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೃಜಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರು, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಣ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ದು ಬದುಕ್ತಂಗೆ ಸತ್ತಂಗೆ. ನಂದು ನಿಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಬಾವ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವಿಬ್ರು? ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಾವ. ಯಾಕೋ ನನ್ ರಕ್ತ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳಿಕಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ ರಕ್ತ ಇರದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ನಿಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ತಾನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೃಜಾ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಲವ್ವರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ರು ಲವ್ವರ್ ತಂಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೃಜಾ. ನಾನ್ ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ದಿರೋ ಗಾದೆ, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೃಜಾ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅಲ್ಲ ಬಾವ, ನೀನ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದಿದೀಯ ನಮ್ಗೆ, ಅದ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತದ? ನಾವು ನೀನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತದ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ನಾವು. ಆದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಕಣ, ಯಾಕೋ ಮನ್ಸೊಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದೆ ಇದ್ರಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಯಾವ ಹಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಒಳೋ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಟುಸ್ ಟುಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದಾರೆ. ಟುಸ್ ಟುಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ ಕೇಳಿಸ್ತು? ಟುಸ್ ಟುಸ್ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಪ್ಪ, ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೋಬ್ರನ್ ಬದ್ಲು ನನ್ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋ ಬದ್ಲು ರಾಮನಗರ ಡಾಬಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚಚ್ಚಿ ಮೂಳೆ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ನ. ಹಲೋ, ನಾವ್ ಯಾಕೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಲಿ ನಾನು ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುರಿ ಆಯ್ತು ಕಣ, ನೀನು ನಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಈ ಮನೇಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಇದೀವಿ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾಡಿದೀವಿ ತಾನೆ? ಹೌದು. ನನಗೆಲ್ದೇ ಇರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ನಂಗೆ ಡೌಟ್. ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ? ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾದ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋತಾರೆ, ಬಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀಯ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೈತೆ. ನನ್ ತಪ್ಪೇನು? ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಬೇಡ. ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಏನು ನಿನಗೆ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಕಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುರಿ, ನೀನು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು. ಬಂತು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಹಲೋ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಕುರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯೋನಲ್ಲ, ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಕುರಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯೋನ್ ನಾನು ಅಂತ? ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್, ಒಂಟೆ ತೊಳೆಯೋನ್ ನಾನು. ಯಾರಂತ? ಎಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯಕ್ ಕರೀತಾವ್, ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ 5-6 ಎಮ್ಮೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು, ನಾ ಮಾತಾಡಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಕುರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡವ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಗೊತ್ತು. ಹಲೋ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಕುರಿ ಹೇಳಿ. ಫೋನ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಯ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಲೋ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಕುರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಕುರಿ ತಿಗಣೆ ಹಿಡಿಯೋನಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಗಣೆ ಹಿಡಿಯೋನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ತಿಗಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಮರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಿ ಸಾಮಾನು ಇದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೆಕ್ತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ,
ಈ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೀವುಗಳು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಜಾ. ನಿನ್ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಓಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಕಾಯಿ ಏನಾರ ತಿಂದಿಯಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹಿರಿಮೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವರು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಗಾರ ಆಗಿದೆ, ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ನ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರ ಅನ್ಬೋದಾ, ಪವಾಡ ಅನ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ತಾವೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರು, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಇವ್ರು. ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕಾಣ್ದೇ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚರ, ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣೋದು ಸಾವಲ್ಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಇವರು. ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನೊಳಗ್ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕನ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ತೆರೆಸಿದ್ದೆ ಇವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನೊಳಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕೇವಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಷ್ಟು ಒಂದು ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಎಣಿಸೋಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಡೆದಾಡುವಂತ ಒಂದು ಭೂಮಂಡಲನೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದ್ಗುರುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಗುರುಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬಾ 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 ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಆನರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಅವರ್ ಶೋ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ಮಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟೂ ಪುಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು 32 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗೇ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ನದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 4 ಸಾಲು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನದಿ ಎಂದರೆ ನಾಡು, ನದಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಾಂದಿ, ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಜೀವ ಆಧಾರವಾದ ನೀರು. ನೀರು ಹರಿದರೆ ನದಿ, ನದಿ ಇದ್ದರೆ ನಾಡು, ನಾಡು ಎಂದರೆ ನಾವು, ನದಿಗಳು ನಾಡಿನ ಜೀವನಾಡಿಗಳು.
ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಏನಿದೆ ರಾಲಿ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪರಿಸರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಗಳು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಅಭಿಯಾನ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಗುರುಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಮ್ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಅಂತಾನೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇವರಿಂದ ಯೋಗ ಕಲಿತಂತಹ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರೋ ಈಶಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಥವಾ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಲೆಬನಾನ್, ಸಿಂಗಪೂರ್, ಕೆನಡಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಸದ್ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನೆ. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಜಿ, ದೇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಾನ ಗುರುಜಿ? ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಿದ್ So the human problem is this. Everybody knows that they exist, but they do not know the nature of their existence, nor do they know the nature of the overall existence. Correct. So, there are question marks in your mind. When you crawled out of your mother's womb, you will see an infant looking like this. Because an infant may not be articulating the question, but if you just look at the eyes of a just born infant, the way they're looking is obviously asking, what is this, what is this, what is that, who is this, who made this, who made that? True. Essentially, not in thought, but in fundamental perception, they're asking the question, what is the nature of this existence? Where does it come from? So, that's all the questioning. Maybe as you grow up, you articulate the question. So essentially, you have not a bit of perception as to where you come from, where you will go, what is the nature of the existence. So when you ask this question, initially you look at your mother, maybe she did all this, but you know that's not true. Then you look at your father, maybe he did the world, you know that's not true. You look at every other adult, you know that's not true. When you ask, where did this all happen from? The childish answer that you received from people is, there is one big man up there, he does all this. Before we look at the big man, he's up only, no? Meltane idare. ಹೌದು. Is it true that you're on a round planet? Yes. Because Bangalore people think the planet Earth is flat, you know. It's a round planet and it is spinning. If you look up, invariably you're looking up in the wrong direction. Huh. If you're in Australia, which way would you look up? Huh? I'm saying you're not on North Pole. Oh, South Pole. You're not on North Pole. Okay. Right now probably you're, I don't know, maybe 12 degrees latitude in Bangalore. Uh-huh. So at 12 degrees, if you look up, you're in the wrong direction. Oh, correct, like this. Australia is down. Correct. You must be an Eskimo to look up straight. I'm asking you, in this cosmos, do you know which side is up? Is it marked somewhere that this side up? So first of all, you do not even know what is up, but you know who is up. Because you're human, you think it must be a big human being. You think it's a big man. These days women are arguing, why can't it be a woman up there? But you ask a buffalo will say God is a big buffalo. Yes or no? If you think God is a big man, I'm sure buffalo is thinking God is a big buffalo. So,
This is going on as a debate in many different ways. We can look at it many ways. See, you heard of Idi Amin, the Uganda man? Yeah. Idi Amin declared God is black. I agree with him. Because if a white man can have a white God, why can't a black man have a black God? So there is a big debate in America whether God is white or black. They tried to settle it in the last election, it did not work. But you know, these people do not know because they have not seen God. They only saw his messenger, his son and somebody else. But in India, we know God is brown. Yes, we know, because God himself landed in India 9 times, 9 avatars, you know, 9 times God himself. Indians are very proud of this, especially those Indians who are outside the country are very proud that God landed in India himself. In other places, messengers, sons, but God himself came to India. I keep reminding them, that is because God wouldn't trust Indians with anybody else. He wanted to do the job hands-on. So he came 9 times and he failed. Failure is obvious, isn't it? 9 or 10 times we can debate. So this can go on like this. Can I tell you a joke? You say it's Majaa whatever? Majaa Talkies. Okay. So can I tell you a joke, I'm saying? Yeah, Or please. only you should tell a joke? No, no, no. So this happened in New York City. An 8-year-old boy came home in the afternoon. He had a very progressive mother. Obviously, she was single. And he came home and asked, "Mama, is God man or a woman?" And being a progressive person, she thought through this in many ways. All the gender sensitivities that are there in the country. Just now in the last election, they tried to settle this issue. It didn't work out like that. After much thinking, she said, "Both. God is both." Then the boy went into a lot of thinking. After much thinking, he came back and asked, "Mama, is God black or white?" Again she thought about all the racial tensions in the country, and after much thinking, she said, "Both." Again the boy went into very deep thought. Then he came back and asked, "Mama, is God straight or gay?" She again went into thinking about all the sensitivities with that aspect of life, and then she said, "Both." Then the boy jumped in joy. I got it, it's Michael Jackson." I don't know how you came to your conclusions, but every culture has made its own conclusions. But the fact of the matter is, you really do not know a thing about this existence. After all this science, we still not figured out one atom in its entirety. We know how to use the atom, we know how to break it, we know how to fuse it, we know how to make a bomb out of it, but we do not know what it is. True. So you've not figured an atom, but you have figured the source of creation. How is that? Lovely. So, the problem is this, we are afraid of not knowing. I do not know is a tremendous possibility. Only if you say, I do not know, the possibility of knowing arises in your life. Everything you do not know, you make it up and you believe it. And your beliefs only work when you're among your own kind. If you go to another place, they will make your belief systems look silly, but they have their own belief systems. You think their belief systems are silly. But the problem is, it is very silly that you cannot come to terms with your ignorance. Ignorance is a tremendous power because our knowledge is always very limited. But ignorance is limitless, True. isn't it? Fantastic. Correct. Fantastic. So in yoga, a yogi always identifies himself or herself with ignorance, not with knowledge, because we understand it doesn't matter how much you know, it is very little. What you do not know is limitless.
If you identify with your ignorance, you will grow endlessly. If you identify with your knowledge, you will become a silly toad in the pond. You think what little you know is everything. In that little pond, you may be big, but elsewhere it means nothing. If you look up into the sky, you don't know a damn thing there, isn't it? It doesn't matter how many probes we send, how many rockets go, we still don't know a speck of the creation, isn't it? Beautiful. So the problem is, we identify with little things that we know. Not only that, we identify with something that we do not know, but we assume that we know. So in this assumption, we have lost our fundamental sincerity of life, that we are not even straight enough to see what I do not know as I do not know. We have to tell elaborate stories. But then all these gods and goddesses of India, you must understand this, every god that you worship in this country, Shiva, Rama, Krishna, whatever, these are all people who walk this geography. They didn't drop from somewhere. All their mothers had normal birth, normal childbirth, yes? Yes. They lived their life. They went through all the trials and tribulations of life as anybody else goes through. But they were untouched by life. Life did not bend them to become something else. They continued their quality of who they are, no matter what life threw at them. Because of that, we bow down to them, we worship them, not because they were a great success. When I say not because they were a great success, in the world they were not a great success, if you look at it. For example, Rama is one of the most worshipped deities in the country. You know, Ram was born in Ayodhya. Yeah. The Sri Lankan people came and kidnapped his wife. So, let me tell you this. I was in Nellore, in Andhra Pradesh. I was to address a large group of school children, like over 8,000–10,000 children from many schools, all between the ages of 13 to 15–16 years of age. This one 14-year-old girl, one small-looking girl, she stands up and says, Sadhguru, they say Rama walked all the way from Ayodhya to Sri Lanka. Is that practical? Or did they just make up the story? I said, whoa, you know. I said, you're only 14 right now. One day you will grow up and find a man. When you find a man, do you want to find a man that if you get lost, he will come searching for you wherever you are, or he thinks it's not practical and finds a practical solution in the neighborhood? What do you want? Oh, even that little girl knows what she wants. But she thinks Rama couldn't have walked. Now, Rama came walking, fought the battle, took her back, again lost her. It's a serial disaster, his life. Yes? He is a king, coronated, but he loses his kingdom and go to the jungle. I want you to understand, going to the jungle is not romantic, okay? I've lived in jungles by myself, eating off the jungle. When you come out, nobody will recognize you. Your face will be swollen with insect bites and you would have lost 5–10 kilograms in 2 weeks. It's a different thing. And then he goes with his wife. She's not a tribal woman, she's a princess. If you take any of the ladies who are here into the jungle for 3 weeks, you bring them out, you won't recognize them. They will become like that. So going into the jungle, as you see in some television serials, you know, floating around like that, singing songs, that's not how jungle is. Jungle is a different matter. So, with his newly married wife, he goes to the jungle, knowing the difficulty. His brother also follows, leaving his wife and children, and going there as if that was not enough. Then she gets kidnapped, then goes down south and fights a battle, burns down an entire city, a beautiful city, gets back his wife, again something politically goes wrong, sends her to the jungle, she is fully pregnant, goes there and she delivers, no sonogram, so they don't know whether it's a boy or a girl or boys or girls. Why I'm saying this is, he's a king. Having a son is very important for him, but he sends his pregnant wife into the jungle not knowing what happens to her. And she delivers 2 boys, and these 2 boys, see, if anything really bad has to happen to us, the worst thing that can happen in one's life is
knowingly or unknowingly you killed your own children. This is the worst thing that can happen to you. But in Rama's life, he almost killed his own children. Almost. Fortunately, it did not happen. Then Sita dies in the forest. He never gets to see her again. Is this a success story, I'm asking? Huh? Do you want Rama's life? Definitely not. But we worship him because if any one of these situations happen in most people's lives, they will crack up. Serial disaster. But the man never gives up his truthfulness, his balance of mind, his sense of what is right and wrong, never compromises anything and just goes on with his life. What this means is, what the world will throw at you is not always your choice. What you make out of it is 100% yours, always. So he is a fabulous demonstration of this, what human consciousness means. It doesn't matter who does what to you. Who you are is determined by you if you are conscious. But if you're in a compulsive state of reaction, other people will decide who you are. So he is demonstrating this his entire life when serial disasters are happening. So we bow down to him for that, not because he's a super success. So the gods that you think they are gods are just devas. That means they were human beings who rose beyond certain limitations. So we call them devas. Now today people have started calling Sachin Tendulkar as cricketing god. It's very much in line with our culture. If somebody excels in something, we say he is a deva. Beyond what is considered normal, if they excel, we say he is a deva. But never ever we told you, in this culture, now you're imitating other people and looking up, never we told you there's a god up there who manages your life. We always told you, this life is your karma. This means this life is your making. You make it the way you want. You either live wonderfully or you live horribly, this is entirely your making. This is what your karma means. Karma does not mean ayo karma. Karma means you are making your life every moment. How you're experiencing your life right now, who you are right now, is entirely your making. This is this culture. In this culture, we never taught you about a god up there. We talked about how the source of creation is within you also. Beautiful. If you are willing, you can experience it. Lovely. Beautiful. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಸೃಜಾ, ಗುರುಜಿನೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಹಾರಾಟ ಚೀರಾಟ ಎಲ್ಲ 3 ದಿನ, ಮಹಾಪುರುಷರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಾಗ್ತಾನೆ ಮೌನ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನನಗ್ 120 ವರ್ಷ, 240 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಕಾರಣ ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಜೀವಧ್ವನಿಯ ಅನುಯಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಳು. ಗುರುಜಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ 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 ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ತುಂಬಾ ಹಸಿರು ಪ್ರಿಯರಂತಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋರಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹಸಿರು ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಹೌದಾ ಗುರುಜಿ? ನೀವು you used to spend a lot of time in forest, huh? I still look pretty wild, don't I? ಸೃಜಾ, ಎಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ. ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸೋಕೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕಾ? Absolutely. ಗುರುಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ. ನೀವ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಸದ್ಗುರುಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ, ಜ್ಞಾನದ, ಅರಿವಿನ ಪೂರ್ಣ ಹೋಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆಯ ಸಿಹಿ. ಚರ್ಣ, ಇಡೀ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಮನೇಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚೋ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಹೋಳಿಗೆನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗುರುಜಿ, ಮೈಸೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಡ ಮೈಸೂರು, ಬಾಲ್ಯದ ಮೈಸೂರು. Probably I'm one of the few who has tasted every mango that grows in Mysore city. ಆರೆ. It doesn't matter where the mango tree was, whether it was in the university campus or individual homes or in gardens. I tasted every mango on every tree. Beautiful. And I know Mysore in a very different way than most people would know, because from the age of 11 or so, almost every day I cycled 30 to 35 kilometers minimum in the afternoons, just doing the mud tracks of small villages and just mud roads, just feeling the terrain, seeing the little lakes. If you do not know this, Mysore district has the largest number of lakes per square kilometer on the planet. ಓ, So, I swam in the lake because I rarely went to school, so I had a lot of time. ಓಕೆ. So I know Mysore, the nature around Mysore, the birds and animals around Mysore, and I spend a lot of time on the Kukarali tank, the Ramaswamy walk. I think in those 5, 6 years on the Kukarali tank bund, I must have written at least 300 poems. Oh. ಅಬ್ಬಾ. For every lilt in the water, for every reflection of a star, I wrote one poem at one time. My Mysore is still a very quiet and beautiful Mysore. Today, when I drive into Mysore, it's not so much like how it used to be, though some parts of it are. And as a very young child, I got very much involved with the Mysore Zoo. So, generally on Sundays, I spent an entire day in the Mysore Zoo. Those days, they would give me 2 rupees to go to the zoo. 2 rupees was a lot of money. So, I went to the fish market and went to deep inside where they sell rotten fish, where for 2 rupees they would give me 3 kilograms, 4 kilograms of fish. So this 2 rupees was for me to eat something, but I would buy 2 to 3 kilograms of fish and carry this bag of really smelly fish, very smelly. And when you went to the zoo, there was a 2.5 feet barrier. If you could go under, it was free. If you want to stand up and go, it costs you money. If you're willing to bend and go, it's free. So I bent and went, and I had friends in the zoo that I went about feeding this fish to all of them the entire day. So, zoo became a compulsive visits for me. Even after I grew up, I spent many days just walking around in the zoo. There were fabulous trees in the zoo, really rain trees which spread nearly an acre kind of trees. So I just loved these trees and the animals, so I spent a lot of time there. And of course, Chamandi Hill. Early on, we trekked. I cycled up Chamandi Hills many times. Later on, motorcycles came. So if we want to test our motorcycles, we went up Chamandi Hill. If we want to have a party, we went up Chamandi Hill. We fell in love, we went up Chamandi Hill. When we fell off, we went up Chamandi Hill. If we had nothing to do, we went up Chamandi Hill. And this habit of going up Chamandi Hill worked out very well for me one day. So, Mysore is vividly in my mind because I don't think in words, I just have videos of everything that's happened in my life. So the videos of Mysore are very vivid and clear and distinct. I have not forgotten a single person, nor a single tree, nor a single outcrop or an anthill or a bird's nest that I have seen, because my memory is like that, it's not in words, it's in pictures.
So, I kept Mysore living within me in a small pot.